Welcome back to EzeeFrench. Today's lesson is all about 50 more daily use French words grouped into popular everyday categories. Listen carefully and repeat after me. Un fruit, a fruit. Une pomme, an apple. Une banane, a banana. Une orange, an orange. Un légume, a vegetable. Une tomate, a tomato. Une carotte, a carrot. Une salade, a salad. Du fromage, cheese. De l'eau, water. Une maison, a house. Une chambre, a bedroom. Une cuisine, a kitchen. Une salle de bain, a bathroom. Un lit, a bed. Une chaise, a chair. Une table, a table. Une fenêtre, a window. Une porte, a door. Une lampe, a lamp. La famille, family. Le père, father. La mère, mother. Le frère, brother. La sœur, sister. Un ami, a friend, male. Une amie, a friend, female. L'homme, man. La femme, woman. L'enfant, child. Un professeur, a teacher. Un élève, a student, male. Une élève, a student, female. Un cahier, a notebook. Un stylo, a pen. Un crayon, a pencil. Un sac, a bag. Un bureau, a desk. Une école, a school. Une question, a question. Une voiture, a car. Un bus, a bus. Un train, a train. Un vélo, a bicycle. Un taxi, a taxi. Une rue, a street. Une ville, a city. Un parc, a park. Une boutique, a shop. Une pharmacie, a pharmacy. That's all for today's vocabulary practice. If you enjoyed this lesson, don't forget to like and subscribe to EzeeFrench. See you in the next video.